Good morning to all of you. Dear Jurisprudence students, I want to tell you today regarding the three concepts, that is Obiter Dicta, Ratio Decidendi and Stare Decisis. These two are quite commonly used in law. So you all know that jurisprudence is beyond law. What happened before framing the law? So how these principles have developed. Obiter Dicta is nothing but passing remarks, a judge's personal view, a judge's expression of opinion. But please remember, this may not form part of the judgment. అంటే ఇది కేవలం జడ్జి గారి పర్సనల్ ఒపీనియన్. సపోజ్ వెన్ యూఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ సంథింగ్ హీ విల్ ఎక్స్ప్రెస్, ఏమండి ఇది ఎట్లా అవుద్దండి, ఇది అవుతుందా, ఇలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద జడ్జ్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆబిటర్ డిక్టా. ఆబిటర్ డిక్టా మీన్స్ పాసింగ్ రిమార్క్, వే సైడ్. మంచి జడ్జి గారు కూడా మనిషే కదా, సో హీ మే ఆఫర్ హిస్ ఒపీనియన్, బట్ జడ్జిమెంట్ మీద రాదు. ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సో కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ పుట్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఫర్ డెసిషన్. వాటి మీద ఆధారపడతాడు. మంచిది మాటలు బట్టి ఆయన చేయడు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఆబిటర్ డిక్టా ఈజ్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఆల్సో. జడ్జి గారు మధ్యలో మాట్లాడు కదా అని చెప్పి దానికి లీగల్ వాల్యూ మనం ఇవ్వక్కర్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఫేమస్ కేస్ ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా. So statements which are not part of the ratio decidendi, they form as obiter dicta. Ratio decidendi అంటే రీజన్ డెసిషన్, అది కాకపోతే obiter dicta కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పన్నాడు. రైట్. సో ఇంకో కేసు చెప్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బి జానకిరామ్ వర్సెస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు 2017. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏంటంటే దేర్ వాజ్ ఏ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరియార్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. దీనిలో ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళకున్న శాలరీస్, యాక్చువల్గా శాలరీస్లో కొంత తేడా వచ్చింది, తగ్గించారు. ఇప్పుడు మన బీఆర్సీ గొడవలాగా తగ్గించింది కాకుండా మనోడు తెలుగుగా జానకిరామ్ ఏం చేశాడు, మొత్తం లాగేశాడు. దాని మీద గొడవ అయింది. సో యాక్చువల్గా అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ జీవో మామూలుగా ఇచ్చినటువంటి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జీతాలు తగ్గించే జీవో నంబర్ 186 డేటెడ్ 16/8/2000ని కట్ చేసి, అంటే దాన్ని మనకు తీసేసి శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ పాత ఇవ్వమని చెప్పి జీవో వేశారు. రైట్. జీవో వేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఉంది, ఇది వచ్చింది. సో దీంట్లో జడ్జి గారు ఏం చెప్పంటే, దుంపల దగ్గర ఏంట్రా, యూ కెనాట్ కట్ ది స్టెమ్, దట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ, యూ మస్ట్ కట్ ది బ్రాంచెస్, ట్రిమ్ ద సేమ్. మీరు మామూలుగా చెట్టు ఉందంటే ఆ చెట్టుని మొదలు నరకూడదు. ఎప్పుడన్నా బ్రాంచెస్ ఉంటే వాటిని ట్రిమ్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్తవి వస్తాయి. అంటే ఏంటి, మీరు యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద బ్యాంక్ టు గివ్ యూ మోర్ పెర్క్స్, దట్ ఈజ్ అలవెన్స్ ఏదన్నా. అంతేగాని శాలరీ ఒకేసారి పెట్టమని చెప్పండి, చెట్టుని మొదలు నరుకుంటారంటే మీకైనా బుద్ధి ఉందా లేదా అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఆబిటర్ డిక్టా, దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆబిటర్ డిక్టా. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇలాంటి సో యూ షుడ్ ట్రిమ్ ఆఫ్ ద సైడ్ బ్రాంచెస్, అంతేగాని చెట్టుకోరి ఏం మనుషులు రా మీరని చెప్పన్నాడు. అంత మాత్రం జడ్జి గారు మనకు అన్యాయం చేస్తాడా? కాదు, కోర్టులో మన న్యాయం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సో కాల్డ్ ఆబిటర్ డిక్టా. రైట్. అలాగే విల్ గో టు రేషియో డిసిడెండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, రేషియో డిసిడెన్సీ మీన్స్ ఓకే రీజన్డ్ డెసిషన్, సింప్లీ టు సే రీజన్ డెసిషన్. కాబట్టి సపోజ్ ఒక డెసిషన్ రీజనింగ్ అంటే they will involve so many principles of law, rules of law. ఇవన్నీ చూసి ఇదిగో ఇన్ దిస్ ప్రకారం ఈ రూల్స్ ప్రకారం ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద డెసిషన్ ఇస్తారు. దిస్ డెసిషన్ విల్ బి ఎ రీజనబుల్ డెసిషన్ ఫర్ ఆల్ ది నెక్స్ట్ కమింగ్. మీకు తెలుసు ఆర్టికల్ 141 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సేస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ and whatever Supreme Court gives judgment, it has to be followed by all the lower courts. So for conclusion of a decision, they will form so many rules. Such a type of rules are called as ratio decidendi. For example, మనకి నెగ్లిజెన్స్ లో in law of torts, Dono versus Stevenson, 1932. Yes, 1932. You all know the case. So this man Dono went to a ginger bar with his girlfriend and ordered for ginger beer that was supplied in opaque bottle, that is colored bottle. And when she opened and she sipped a part of the same, at the time of second sipping, she found the dead body of a snail in the beer. He filed a case. So they said, the owner, that is manufacturer, Mr. Stevenson, said there is no privity of contract
It is a long distance. So number one, manufacturer, then distributor, then wholesaler, then retailer, then customer. 4 steps. So he doesn't have any direct contact. For this, they have followed the principle, that is neighboring principle. So for the customer, the manufacturer becomes the neighbor. Privity of contract, yes, there is a contract extends from customer to so-called manufacturer. So these rules were framed. This is what is called ratio decidendi. So the beer is manufactured by so and so Stevenson. Then the decomposed body. Why? Because you have not supplied in the transparent bottle. You have supplied in the opaque bottle. It is a fault. He is liable for the defective supply. Then he did not follow the duty of care. Before transporting the same, they should have checked what are the contents inside the so-called ginger beer. So it is nothing but violation of duty of care. And of course, here the distributor or the seller, he doesn't know the presence of the so-called snail's dead body. So definitely he is not liable. See how beautifully they have come to the conclusion. So due to drinking of ginger beer, the health of that woman she has been damaged. So basing on the principles, this type of negligence has been proved. This is what is called ratio decidendi. Now we'll come to the point stare decisis. Normally we pronounce it as stare decisis. Stare decisis means if you got anything, please refer to above decision. See the above decision. Stare decisis. See the above decision. This is a Latin word. Actually, the meaning is to stand in the things that have been decided. That means, please look to the cases already decided. So, normally in India, we use the precedent and the so-called stare decisis interchangeably. What is a precedent? Previously decided case law. Stare decisis, see the above decision. Almost they come under the same platform. So precedent normally it is a case, whereas stare decisis basing on the so many rules and other things. So stare decisis, please remember, there are landmark judgments, very famous judgment, and everybody has to follow the same. Once again under Article 141. So any law declared by the Supreme Court is the permanent law and you have to follow the same. Right. Basic concepts. Right. Please remember in this connection, stare decisis, Article 151 already told you, the judgment should be read in toto. So normally as part, suppose if the judgment is 100, 200, 300 pages, even I will be telling the judgments within 5 minutes. Is it possible for me to get through the same? But if you want to make it as a stare decisis, definitely you have to go through the entire statement because a lot of principles will be there. And in this connection, there are certain ex parte decisions, they are also binding. Ex parte means when the party has not attended, maybe plaintiff, maybe the defendant. So basing on the legal points available particular time, for the particular time, they will be giving decisions. So please remember, ex parte decisions are also binding. And important point is the Supreme Court is not bound by its own stare decisis. So the decision may change because law is not static, it's dynamic. It changes according to the circumstances. It changes according to the societal principles. So therefore, the Supreme Court may not depend on its own stare decisis. That means it is not bound by its own decision. You may be saying Sajjan Singh and Keshwananda Bharati. Sajjan Singh versus State of Rajasthan, 1965. Yes, they clearly stated that the Constitution does not play any restriction to amend the same. So Article 368. But Keshwananda Bharati case 1973, what they stated, so 7:6 I believe. So in that connection they state that yes, the Parliament has got power to amend the Constitution, but without disturbing the doctrine of basic structure. Basic structure should not be disturbed. So this is the ratios, stare decisis. So please know the 3 points, important point, that is number 1, Obiter Dicta, passing a remark. Number 2, ratio decidendi, that is written decision. And look to the previous decision, that is called stare decisis. So with this I want to stop. So jurisprudence students, no doubt it appears an abstract, but still you have to follow, you have to write the examination. Please see my video once or twice and enrich your legal knowledge. Thank you very much.